The global population is ever growing and is estimated to be about 7.8 billion according to the most recent United Nations estimates. Industrialization and the increase of demand is exerting growing pressure on the world's natural resources. The water, forests, land, animals and the Earth's atmosphere contributing to climate change and challenging environmental sustainability. Restoring the environment, even where it is still possible, is far more expensive and time-consuming than managing it wisely in the first place. It is against this background that the Sustainable Development Goals (SDGs), also known as the Global Goals, were adopted by the United Nations member states in 2015 as a universal call to action to achieve a better and more sustainable future for all. SDG goal number 13 is of paramount importance to Zimbabwe since it is an agro-based economy and relies heavily on the climate system. Hence, the need to combat climate change and its negative impacts on livelihoods and the environment. Approximately 400 kilometers from Harare, the capital of Zimbabwe, one can have a glimpse of a successful community already adapting to climate change impacts and ensuring environmental sustainability. Welcome to Tapira Natural Conservation and Technical Skills Training Center, home to community-based solutions in climate change adaptation and the use of traditional knowledge in the management of biodiversity. A vibrant socioeconomic community-based organization protecting the environment, combating poverty and ensuring sustainable skills development. Ini ndinoitwa Pfungwa Muyengi. Ndinogare ku Buhera South-East Lowveld mu village ya Nemupanda. Takatanga iri project yazwi Tapira beekeeping and planting project Southern Buhera Training Center muna 2003 musi wa 8 January ndo patanga takutraina vanhu vakawanda vari kuma 25 iri beekeeping project. Iri beekeeping kudaro takazoona kuti miti iri kupera ichitemwa mvura kuri kutoita dry. Ndo patakazofunga kuti concept imwe yekuita ndeyekuti tizoregistration organization kuti wese munhu ari mudunhu reBuhera uwe nechekuita, kana ari anorima mavheji orima mavheji, kana ari anorima nzungu uchirima nzungu, asi tagadzire senda yekuti munhu wese uone kuita matrainings. Saka patakatanga kuchidzidzisa vanhu kuti ngatisime manesaries kuti tichengetedze mvura, tokwanisazve kuti kuzogadzire mauye mumazvisi unofanira kuti ugadzirwe. Asi senda yadini yavhurwa kuti vanhu vaone nemuono. Pasenda ipapo ite demonstration site yekuti vanhu vanonga vachidzidza ipapo zviri zvebeekeeping, nyuchi dzinenge dzichiiswa mumashedi, zviri manesaries anenge aripo, nemvura yedu shoma inga iri pachibhora. Takatraina vanhu kuti mvura inongashandiswa sei. This is a unique story in the southeastern part of the country, commonly known as the low-lying areas, where annual rainfall 450 to 650 millimeters is received. Severe dry spells during the rainy season, frequent seasonal droughts and sparse scrub vegetation. We had a sustainability tour led by the Tapira Natural Conservation and Technical Skills staff, and everyone else can learn from these climate change champions. At this homestead, we come across an all-in-one story: tree conservation, energy harnessing and organic manure recovery at household level. There is selective felling and reforestation of indigenous trees. Trees are left to provide shade during hot season, providing windbreaks on structures from heavy winds and strong rainfall. Miti yamuri kuona iri panapa takagara zvichiri zvimashira zvidiki-diki. Saka taishandisa mamesa tichizvipuruna kuti pane yakawanda tichitapudza, tichisunga kuti imire iri straight sekuti vana vechikoro vari kuimba national anthem, ichibva yakura zvakanaka iri straight semaonero amakuita izvezvi. Saka pataipuruna miti iyoyo yaitibatsira zvinhu zviviri. Yaitibatsira pakushandisa semagetsi, ngekuti ndiwo magetsi edu ari kuno kumaruzevha kana kuti kumaruwa. Piri, kana iri nguva yechirimo ndiyo yataifidhisa nayo zvipfuyo zvatinochengeta mumamisha kuduku zvakaita semombe nembudzi. Saka tinodzipa mashizha iwawo kuti dzidye. Tichichengeta miti yedu saizvozvo
inotibatsira zvakanyanya kuti chero nguva yekupisa iyaya atitombonyanye kunzwa kutsva sezvinoita vamwe. Yakatibatsira zvekare kuti munguva yakaita mhepo yakanyanya, munguva yana cyclone, vamwe vanhu vaikwanisa kutorerwa dzimba nemhepo, asi panapa haina kutorwa ngekuti panga paine mawindbreaker. Ikatibatsira zvekare kuti even kana oxygen yatinofema panapa ndeyemhando yepamusoro ngokuti miti yacho yakawandawo inotobuditsawo oxygen yakawanda. They are minimizing their dependence on forest resources by reducing the amount of firewood required to meet their household needs through the use of fuel-efficient total stores. Takazodzidziswa kumwe kuchengetedza huni tichishandisa matsotso stove. Saka ndine rimwe randinaro jengeta huni ratinoshandisa risingadi kana huni dzakawanda. Ukangoisa huni shoma shoma wakutobika nokuda kwokuti hiti inenge yakavharirwa mukati imomo. Kechipiri ndine kahovhoni kandinoshandisa kubika mabhanzi angu. Kanongoda tsotso stove idzodzo ukadziisa imomo mukangoita hiti shoma shoma wakutokwanisa kubika mabhanzi ako uchiona mari wakagara pamusha. Saka ndizvo zvezvimwe zvatiri kuita muno muward 30. This total can burn for a few seconds, but this technology results in high levels of heat being produced that is used to bake and cook. They are minimizing their dependence on forest resources by reducing the amount of firewood required to meet their household needs. Tinongopuruna miti yedu ndiyo yatova magetsi atinoshandisa kubikisa pamusha. Atichakwiri makomo kana kuenda kure kure tichitsvaga magetsi okushandisa. Saka ndiwo magetsi atiri kushandisa pano pamusha pedu pekwamurire. The family is addressing the high deforestation rate by promoting energy efficiency at household level. Mayuthi, chengetai miti ine upenyu uye inotibatsira zvakawanda. Naana maiwo vamire mire ngekuti musha mukadzi ndiwo vanotokwanisa kusara vaine musha vachichengetedza miti idzodzidzi. Even kana imba yangu yamuri kuona ishi ngenhungo dzachona ndakutokwanisa kudzitora muno nekuti pane imwe miti yakutoita kuti ikwanise kurufa chini kitchen iyoyi ndisingatoendi kure kure kunotsvaga huni ndakungoshandisa zviri padhuze neni. Further to that, the same trees shed leaves in the summer season. Every morning they sweep their yard and put the leaves in a pit. Tinomuka mangwanani nemhuri yangu tichitsvaira mashizha wose anenge adonha pamusha pano tichaachengetedza mugomba ngekuti tinoda kuti tizomashandisa semupfudze mumunda matinorima chikafu. The community is also into conservation agriculture. As one can see a green vegetable garden in the middle of a dry area, the design of the beds ensures maximum retention of water and they can irrigate once a week. Sikurime magarden emuriwo takanasire beda unozwi snake bed kuitire mvura. Nyika yedu yakaoma, saka takanasire inozwi snake bed kuti mvura yechiuya kana yanaya yopinde mukati mwe snake bed ya kusvikira yazara yoende mugomba yozara. Kana tikapedze 4 days tinochere mvura iyoyo iri mugomba tichidiridzira. It is from this hole that they can irrigate for the whole week while it's waiting for the next rains. Every garden has a tree nursery. Trees are kept and left standing to ensure they provide shade against evaporation. Further, the trees provide organic manure in form of leaves. The community, however, requires support to ensure their projects can expand and continue to sustain more families. Ndiri mugarden muno murufaru taikumbira kuti mutingabatsirwa renge waya nokuti hai mimbiti yacho yaiti achada bvumidzwa kutema. Mugarden muno murinotichira doko garden redu nekuti sekwanda kwatakaita mumwe nemumwe ane mabasins 12 chete. Pamabasins 12 ipa tonoti murida uzotikwanire nemhuri dzatinadzo uye kutengesa kwatiri tinezati tichitomanikidzira nekuti tichidawo mari pazviri kuti tizotenge mbeu yekuzosima zvemusizeni inenge ichitevera. Mugodhi wedu une nguva yaunofa senge panguva yatakuenda kunonopisa iyi unofa mugodhi uyu. Saka tichikumbirawo nemamwe madzimai atinawo muno maana mbuya ati kurei dai taikwanisa kuwanirwa mugodhi wekuti unotitira nyore kana kuzoiswa mapaipi ekuti mvura inokwanisa kupinda pamugadheni munomu padhuze nemvura yedu kuitira kuti ana mai edu adini abatsirikewo pakuzokasika kudiridza nekuyamurikana nemhuri dzawo. Mugadheni medu umo tinode dai taizviita zvaita zviya maitibatsirawo ngewaya kuite kuti
mbudzi dzisapinda, zvifuyo zvisapinda koparadza zvinenge zvirimwa zvinenge zvarimwa. Kozobvawo mugodhi dai zvaita zvezvamatibatsira vari mugodhi kana kuti masola. The community is also into fish farming, which is holding much promise as an innovative and economic strategy for promoting food security and dietary diversities among vulnerable households in the drought risk area. The effects of global warming and climate change have serious consequences on fish levels, especially in the nearby silted Save River and its catchments. You know, we have fish is the gore from last year, July, July foot. That was a gore. Saka, you know, the kind of drop ball. So, I know for a ginger in the pano. Kujawazo, you know, feed a niche calf, no gayama were, no gayamunga. No sanganisa, no kanya, no zipa. Kana zika magiri sinoita izvi tongachita vana vakati one day zvekuti pari zvino I'm expecting only the half ton iripo pari zvino pafuya unoita hove idzi dzinondibatsira pavana vangu maschool fees zvokupfeka kudya nokuti tine vanhu vanodzida kawanda vamwe vanobva vari kubulawayo Harare Mutare Women own most of the turkey projects, and income generated from the production is spent to better household nutrition in form of meat and eggs, and in many cases to supplement their income, used to buy immediate household requirements such as food, dairy feeds, and to pay school fees, among other purposes. zvikuru sei pakutengesa tobatsirikawo pakuti katengesa towanawo zvokudya kana mari yechikoro chevana tikaonawo vana kutenga zvakanaka zviya tinoonawo kumari yechikoro plus zvemupfudzi tobatsirika zvikuru pamagadhi anongoda kuti kana achiri madiki achangototsonwa ukaona start nemushonga ESP3 toita saizo zvotochengeta kusvika akura unenge wakutoti upawo nezviyo achanetsi anongonetsi pakutanga asi ukawanawo starter nemushonga zvinoita zvakanaka. The turkeys survive on small grains that are produced in the dry area and can survive in areas of high temperatures. Moreover, the community is also engaged into beekeeping to sustain the rural livelihoods. To ensure the possibility of a beekeeping project, the Tapira Natural Conservation and Technical Skills Center has fenced off their center to ensure growth of vegetation that can sustain bee life. The communities have shifted to manufacture hives and honey processing equipment on their own to ensure a reduction of losses and also value addition so that they can realize more profits. The project Tapira beekeeping ku tinogadzira honey processor irapa tinogadzira nemazenge edu tinotengawo kubva kuna Harare kana kune mahardware kwakasiyana siyana. Lead yamukuona ndeyekuti tinovhura then uchi hwedu tinenge tichitoisa uchi mukati umu, then zasi kune sefa iriko dzinosefa uchi, then wobva wamelta uri mukati uchidzika, then tobva tazoisa mabhodhero tobva tatoisindisa kune makambani. Benefits which accrue from beekeeping include honey as food, income in the form of cash, medicines, scenery creation for tourism and income generating projects through making of hives, making of wax, growing of flowers and citrus fruits which attract bees. Wax yatinogadzira inowanikwa kubva muuchi watinoprocessa pane marara tinotsenga ndiwo atinogadzirisa wax iyo ishi. Wax yedu tinogadzira makendru nemafuta ekuzora nekobra nesipo dzekukwatisa neshoe polish, ndizvo zvatinowana kubva muwax yedu ishi. Izvi ndo zvinoraramisa vanhu kuno
kuBuhera sezvo kune nzara. Vanoti vakarima magadheni vanoonawo chouviri vochinjanisawo nemhunga kuno unonga wakatiwo one zvishoma. Umwe une matoki akwe anokwanisawo kuitawo butter trade opuwawo bhagidhi oona kudya. Saka zvatinokurudzira tiri kude kuti pane vanobatsira vauye vabatsire zviripo zvishoma izvozvo kuti tizosarawo taavanhu vanokwanise kuzviraramira pane kuzondopemha. Kazhinji taikumbirawo kuti tiri kupedza miti, kutema and kurima kwedu kwacho ngekweconservation, ukuthi pamweni pacho unotomba toti dhiga udye. Saka tokumbira vanobatsirawo ngekuti magadheni acho amweni tapedza miti veema vanototi hey zvinyi zvamuri kuita kanzira, pamwe pacho tirotonyara kutoona vaenzi. Saka tiri kukumbira ma-NGOs nevamweni vese kuti vatibatsirewo zvakanyanyisa, kunyanya neruzivo pakuti tinopona sei. This is a tour of a true sustainability story of local institutions and incorporating indigenous knowledge in climate change adaptation for rural people in semi-arid regions. Let us all embrace local institutions and incorporate indigenous knowledge in climate change adaptation projects. A call to organizations and individuals to assist these communities to expand their livelihood projects through materials and capacity building.